তো ফুল chiropractic অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনি এখন কিরকম ফিল করছেন? অনেকটা রিলিফ পাচ্ছি, রিলিফ লাগছে। রেঞ্জে কিরকম ফিল হচ্ছে? না ঠিকই, মানে একটু কম লাগছে, মানে প্র্যাকটিক্যাল আরো হেঁটে পরিষ্কার লং মানে যে অ্যাডিশন স্টিফটি যেটা আপনি করতে অসুবিধা হচ্ছিল সেটা ফ্রি হয়েছে, সেটা ফ্রি হয়েছে। আর যে ব্যথাটা ছিল সেখান থেকে কিছু কমেছে, একটু কমেছে। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। দেখো ডান পাটা কতটা ছোট, দেখো লিমলিনটা শর্ট, ঠিক আছে? ওকে, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, আরেকবার লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, রিল্যাক্স, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax, breathe in, breathe out, once more, relax. Relax. Breathe in, breathe out, relax. লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, 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 ক্র্যাক হলো, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, রিল্যাক্স, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, breathe out. নিঃশ্বাস নেব কি? হ্যাঁ, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Once more. Relax. Sure. হাতটা এর পিছনে রাখো, এর পিছনে বালিশটা দাও। লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছাড়ো, relax. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out.
Breathe in, breathe out, relax. মাসল খুব টাইট হয়ে আছে, এই হ্যামস্ট্রিং কাফ মাসলস। তো এই হাইপার বোল্ট দিয়ে আমি মাসলকে রিলিজ করছি। ডিউ টু ব্যাড পশ্চার এটা অনেক টাইট হয়ে যায়, মিস অ্যালাইনমেন্ট থাকলে পরে এমনিতে তোমার এই পাটা একটু শর্ট হয়ে গেছে, প্রত্যেকেরই শর্টনিং অ্যান্ড লিনিং হয়ে যায়, তার ফলেই প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ হয়, মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেমগুলো। এটা উডেন ট্যাপার দিয়ে না, এই প্রথমে এটা 3 বার উঠাবে নেওয়া হবে, তারপর এটা করবে। উডেন ট্যাপার দিয়ে তোমার মাসল পোস্টারের চেইন গ্রুপটাকে রিলিজ করছি। ইয়া আপ ডাউন, আবার 3 বার হয়ে গেল। হ্যাঁ ওকে, ডাউন। এবার লেফট আবার উঠা, ডাউন, আবার রিল্যাক্স। মিস্টার চন্দ্র, আপনি আমার ক্লিনিকে প্রথমবার এসেছেন। তো আপনার দুটো হাঁটুতেই অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে আছে, লেফটটা বেশি, মিডল সাইড পুরো গন, মোটামুটি গ্রেট ফর অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এবং যখন এলেন আপনি সেখানে অনেক ব্যথা ছিল এবং স্টিফনেস ছিল, একটু লিম্পিং করেও হাঁটছিলেন, আপনার একটু ভ্যারাস ডিফর্মিটিও হয়েছে, প্লাস শর্টনিং অফ লেন্থ আছে। তো ফুল চিরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনি এখন কিরকম ফিল করছেন? অনেকটা রিলিফ পাচ্ছি। রিলিফ লাগছে? রেঞ্জে কিরকম ফিল হচ্ছে? না ঠিকই, মানে একটু কম লাগছে, প্র্যাকটিক্যাল আরো হেঁটে পরিষ্কার রং মানে যে অ্যাডিশন স্টিফনেস যেটা আপনি করতে অসুবিধা হচ্ছিল সেটা ফ্রি হয়েছে, সেটা ফ্রি হয়েছে। আর যেই ব্যথাটা ছিল সেখান থেকে একটু কমেছে, একটু কমেছে। না ন্যাচারালি একটা সেশনে তো পুরোটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না, সেরকম আমরা আরো 3টে সেশন করতে হবে, এন্ড উইথ ডাউন দ্য লাইন এক্সারসাইজ আর আপনার প্রপার পশ্চারে ঠিক হবে। তো আদারওয়াইজ আপনি বেটার ফিল করছেন? বেটার ফিল করছি। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ফর ইউর